writers Bama Sukirtharani, along with Mahashweta Devi's short story, Draupadi. In this process of revision, selections from Bama Sangati and Sukirtharani's poems Debt and My Body were unreasonably excluded. The English Literary Society, Miranda House, attempts to extend a platform to the discussion of the works of the authors that are currently facing systematic expulsion from the mainstream. We also have with us today Dr. Ravi Sriramachandran as a translator for the event. He is an assistant professor of sociology and anthropology at Ashoka University. He teaches classes on identity and difference, ethnic strife, modern India, and South Indian folklore. We are looking forward to an amazing event this evening. Besides this, we also request all of you to keep your mics on mute during the session, and it will be great if all of you can switch on your camera so that we can have an interactive session. And now over to you, Dr. Sriramachandran, for the rest of the session. Thank you so much. Okay, good evening, everyone. I think that this session should be more Sukirtharani's than mine, and you guys have already you sent your questions in, and we know that what the theme around which we are going to talk today. So instead of me being there, I mean, yes, of course I'm going to be there, but I'll be here more as a moderator than as anything else. So I would we would rather have Sukirtharani talk in her in her own words, and of course I'll be here to translate, and that let us make this session as interactive as possible. So that we will open with Sukirtharani will there is a poem that she wants to open with, a poem by Siddhalingaya, one of the most famous and one of the most important poets in Kannada language, Dalit poet, and he has been the voice of the oppressed for quite some time. He passed away recently. So Sukirtharani will open the session by reading a poem of Siddhalingaya. I'll try to translate it, this poem, because I'm going to only write it down as she narrates it. So it will be a hack job of a translation, but let me try. Okay, we'll start with Sukirtharani's reciting of this poem. Suki. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிராண்டா ஹவுஸ் டெல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் மிராண்டா ஹவுஸ் அமைப்பினருக்கும் மற்றும் என்னுடைய பேச்சை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்க வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு நண்பர் ரவீந்திரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பார்வையாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மறைந்த கன்னட எழுத்தாளர் கவிஞர் சித்தலிங்கனுடைய ஒரு கவிதையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தொடங்கலாம் என்று இருக்கின்றேன். அதுதான் மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும் என்பதும் என்னுடைய எண்ணம். விழுந்தன வீடுகள் பிணங்கள் தென்னை ஓலைகள், மிதிக்கும் ஆட்களை சும்மா விடமாட்டோம். வீடுதோறும் முன்புறம் உள்ள செடிகளில் நாமெல்லாம் வருவோம் மலர்ந்த சிவப்பு பூவாக. Ravi, start. Okay. This is the poem by Siddhalingaya. Again, guys, let me kind of there's a caveat that I'm hearing it for the first time in Tamil and I'm translating it. Houses fall as do corpses and coconut fronds. We will not allow people to stamp over us. We will not allow people to stamp over us. In every house, in front of every house, there is a plant. In front of every house, there is a plant. And
we will bloom as red flowers in those plants. We will bloom as red flowers in those plants. Shruti? ஆமா, நீங்க கேள்விகள் கேளுங்க. So we will start with, I mean, what the thing is, what we have done is, we have gone through your, some of the questions, which you have sent, and there were a number of questions. So we have rewritten those, those questions into broadly, covering, 4 broad, themes, and we have reformulated the question. So some questions, we have, retained them, as it is. So let us start with those. So here we go. The very first question: unlike other writers who talk about suppression, torture, subjugation, and insult in the caste system, you try to assert freedom and hope amidst the bitter experiences. How did you arrive at such a juncture where hope and freedom are established amidst hopelessness? ரவி, தமிழ்லயும் சொல்லிடுங்க ரவி. மற்ற கவிஞர்களை போல் அல்லாமல், சப்ரஷன், டார்ச்சர், அதாவது நமக்கு நடக்கின்ற சப்ரஷன், இந்த டார்ச்சர், இது போன்ற உடனே என்னால இதுக்கு மொழிபெயர்க்க முடியும்னு தோணல எனக்கு இந்த கேள்வியை. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யறேன் நானு. இது போன்றவற்றை, அதாவது ஜாதிய ரீதியாக நடக்கும் ஒடுக்குமுறையிலிருந்து ஒரு அவர்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தை அடிப்படையில் எழுதும் போது நீங்கள் அதை ஒரு சுதந்திர ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு குரலாக மாற்ற முடிகிறது உங்களால். அதாவது அதே அனுபவத்தை, அதே ஒடுக்குமுறையை நீங்கள் ஒரு விடுதலைக்கான குரலாக நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள். இந்த இடத்திற்கு, அதாவது இந்த ஒரு குரலை, அந்த ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு குரலை விடுதலைக்கான ஒரு குரலாக மாற்ற உங்களால் எப்படி முடிகிறது? ஓகே, உங்களுடைய கேள்வியை நான் மிக சரியாக புரிந்து கொண்டேன். மழையில் நனையாதவர்கள் மழையை பற்றி பேசுவதற்கும், இருப்பிடம் இல்லாதவர்கள் மழையை பற்றி பேசுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. சமூக சாதிய கட்டமைப்புக்குள் இருந்து கொண்டு ஒடுக்குமுறை செய்து கொண்டு சாதிய இழிவுகளை, சாதிய அடக்குமுறைகளை பேசுவதற்கும், அந்த சாதிய கட்டுமானத்திற்குள் அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்டவர்கள் சாதி ஒழிப்பை, சாதி இழிவை பேசுவதற்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. அந்த ஒடுக்குமுறை, இந்த வழிகளை எல்லாம் பேசுவதற்கு நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த ஒடுக்குமுறைகள், அது எந்த ஒடுக்குமுறையாக இருக்கட்டும், சாதிய ஒடுக்குமுறையாக இருக்கட்டும், பொருளாதாரம், சமூகம், எந்த ஒடுக்குமுறையாக இருந்தாலும் சரி, இங்கு அதுக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய நான், இங்க நான் என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு தன்மையாக இல்லாமல் படர்க்கையாக, இங்க நான் என்பது தன்மையாக இல்லாமல் படர்க்கையாக, இங்க நான் என்பது ஒருமையாக இல்லாமல் பன்மையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு நான். அப்ப இந்த ஒடுக்குமுறைக்கு உள் இருக்கக்கூடிய நான் என்னுடைய வழிகளை, என்னுடைய அனுபவத்தை, என்னுடைய வாழ்வியல் விஷயங்களை நான் பேசுவதுதான் நியாயமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதுதான் உண்மையும் கூட. அப்ப பேசுவது என்பதே இதிலிருந்து, இந்த ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து விடுபடுவதுதான் பேசுவது என்பதே அதிலிருந்து விடுபடுவதுதான் இல்லையா இங்க. ஆனா சாதியின் பேரால் எனக்கு கையளிக்கக்கூடிய இழிவுகள், வலிகள், வேதனைகள் இருக்குல்ல, இதை பேச வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது. இந்த இடத்துல நான் என்பது எப்பொழுதுமே நான் இதை குறித்த கேள்விகள் பலமுறை வந்திருக்கு. நிறைய கவிதைகளில் நீங்கள் நான் என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்க நான் என்பது எப்பொழுதுமே நான் என்னை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக பார்க்கவில்லை. அது படர்க்கையை, என்னை போன்ற பல பெண்களை, குரலற்றவர்களுடைய குரலாக இருக்கக்கூடிய பல பெண்களினுடைய ஒரு 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 ஆளாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் இல்லையா. அப்ப என்னுடைய குரல் என்பது சுகீதராணியினுடைய ஒரு குரல் அல்ல.
என்னுடைய வழி என்பது என்னுடைய வழி அல்ல. அப்போ இந்த வழியும் இந்த அனுபவங்களையும் பொதுமைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது அல்லவா? நான் என்னை பற்றி தான் எழுதுகிறேன், ஆனால் அது ஒடுக்கப்பட்ட எல்லா பெண்களுக்குமானதாக மாறி நிற்கின்றது. நான் எல்லா பெண்களுக்காகவும் எழுதுகிறேன், அது எனக்காக மாறி நிற்கிறது. இப்ப உண்மையான எழுத்து என்பது எது என்று சொன்னால், அசலான எழுத்து, நம்பிக்கையான எழுத்து எது என்று சொன்னால், இப்படி ஒரு எழுத்து என்பது பரந்துபட்ட ஒரு தன்மையை கொண்டிருப்பது. என்னுடைய அனுபவங்களாக மட்டுமே நின்று விடாமல், என்னை போல ஒடுக்கப்பட்ட பல பெண்களினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து, பல பெண்களினுடைய அனுபவங்கள் குறித்து, வேதனைகளை குறித்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். இப்படி சமூகம் எனக்கு இந்த கையளிக்கக்கூடிய இந்த அனுபவங்கள் இருக்குதுல்ல, இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் நான் ஏறி மிதித்து எனக்கான ஒரு வெளியை அடைய விரும்புகின்றேன், ஒரு சுதந்திரத்தை அடைய விரும்புகின்றேன். அதைத்தான் நான் பெண் விடுதலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்ப இந்த பெண் விடுதலையை, மானுட விடுதலையை அடைவதற்கான ஒன்றாக நான் எழுத்து என்பதை பார்க்கின்றேன். அப்ப இந்த எழுத்துக்கள்ல நம்பிக்கை என்பதை தான் நான் முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கிறது. நம்பிக்கை என்பதை தான் முக்கியமான ஒரு ஊன்றுகோலாக நான் பார்க்கின்றேன். இந்த விடுதலைக்கான ஒன்றாக, எல்லாவற்றுக்கும் ஒன்றாக ஒன்று. இந்த சாதி எப்படி இருக்கிறது சமூகத்திலன்னா, ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கிறது, இறுக சாத்திய ஒரு கதவு போல இருக்கிறது. அப்ப எதை கொண்டு நான் இந்த சாதிய கதவை உடைப்பது என்று சொன்னால், என்னுடைய எழுத்துக்களை கொண்டுதான் உடைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்ப இந்த கதவு என்பது, உடைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் நான் எழுத எழுத இந்த கதவு, சாதிய கதவு இன்னும் தன்னை இறுக்கிக் கொள்கிறது. அப்ப எவ்வளவு சமூகத்துல சாதிய கட்டுமானம் இறுக்கமாக இருக்கிறதோ, அதை போலவே என்னுடைய படைப்புகள் அதை உடைப்பதற்கு ஏற்ற அத்தனை வலிமைகளையும் உடையதாக நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப என்னுடைய எழுத்துக்கள், என்னுடைய படைப்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்வது இந்த சமூகத்தினுடைய சூழல் தான். சமூகம் என்பது நான் என்ன ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூகம் தான் தீர்மானிக்கிறது. அது ஒரு கவிதையாக இருக்கட்டும், இல்ல இலக்கிய வகை மேல நாவலாக இருக்கட்டும், இல்ல சிறுகதையாக இருக்கட்டும். அப்ப நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பது நான் கிடையாது, என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக சூழல் தான். அது சாதிய சமூகமாக இருக்கிறது, ஆணாதிக்க சமூகமாக இருக்கிறது, தந்தை வழி சமூகமாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஏறி கடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த ஒடுக்குமுறையிலிருந்து நான் மீண்டு வெளியே வர வேண்டும். என்னை போல பலர்கள், இப்ப சுகீதராணி ஒரு சுகீதராணி கிடையாது, இந்தியா முழுக்க பல கோடிக்கணக்கான சுகீதராணி இருக்கிறாங்க, கோடிக்கணக்கான பாமாக்கள் இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு பெண் நீங்க சொல்லிடலாம். சரிங்க. Okay, that's kind of a longish reply. So let me try to do my best. So I presume that that you heard the question. So let me let me repeat the question, and then I'll move on to her answer. So the question is this: unlike other writers who talk about suppression, torture, subjugation, and insult in the caste system, you try to assert freedom and hope amidst the bitter experiences. How did you arrive at such a juncture where hope and freedom are established amidst hopelessness? Right? So, Sukirtharani's answer, or rather, her thoughts on these, let me, this is in essence, this is what she's saying, that there is a whole lot of difference between those who get drenched in a rain and for lack of a roof, for lack of a house, and those who get drenched occasionally who get wet in a rain. In other words, she's saying that
being, oppressed on the basis, of caste, being subjugated, on the basis of caste, and experiencing, that oppression is quite different from, talking about caste from the outside, right? From, a Savarna position, for example, right? To talking about caste is quite different, from, talking from, within, a Dalit, experience, or within, a feminist, a feminine, experience. So, and, the second, point is similarly that, the I that, which, I use, that is the poet uses here, Sukirtharani uses here, is not, I, in the singular, but it is actually a we, right? The I, even though, it is the singular which is used, it is a reference to, right? It is a kind of, synecdoche, right? To, a plural, experience. So the we, that is the speaking self, right, is, even though the pronoun that's used is, is singular, as I said, it is, it refers to, a plural, and, and the voice itself. And here, especially, the question about, hope and, amidst bitter experiences. We should also understand that the very act of speaking, the very act of, writing is actually, freeing, oneself, from, from, this oppression, or, railing, against, against this oppression. So, of course, she says that this question, has come up before, from others, that about, this, whether, this experience, is singular, whether the I used here, is the pronoun, that refers to, the singular. So, the I here, she continues, the I here, is not the voice of, one person, right? But rather, the I here is the voice of, many, many women, that, go through, the same kind of experience, that, the poet has. So, in other words, she is, she says, I'm writing it, based on, experience, no doubt, but that experience is simply not just mine. This is the experience of, women, women, all over. So, that, and, she says that I feel that I have to step over, I have to stamp down, if you want, right? Step over this. And, especially this, that the question of, caste, and, this, and she says that this is like a door, which is fast shut, right? And the only way, I can, actually break down the door is, by, raising, my voice. Now, how do I raise my voice? What is the weapon of my choice? That is not decided, by me, but that is decided by, society, itself. Is this weapon, do I resort to writing, a newspaper, article? Do I write a short story? Do I write a novel? Do I write, on the, a poem? So this is, this is a choice, that is made, not by me, but, society, around me. So, and this, of course, comes from, this choice of weapons, is I decided the choice of weapon on, the patriarchal, masculine, society, that, the values, the society, which has, patriarchal, masculine, and also, which is anti-women, in some ways, society around us, which, kind of makes me choose, these weapons. Right? So this is, in a sense, what she has said. Suki, கொஞ்சம் இன்னொரு வாட்டி ஒரு 2 இது சேர்த்து சொல்ல முடியுங்களா? நான் ஏதோ கொஞ்சம் அப்ரப்டா கொஞ்சம் இதா முடிச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நான் சரியா சொன்னேனான்னு தெரியல. நீங்க சொன்னது எல்லாமே என்னால எழுத முடிஞ்சதான்னு தெரியல. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தான் சேர்த்து சொல்றீங்களா இதுக்கு? ஆமா, இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இப்ப நான் என்னை சுதந்திரமானவளாக, சமத்துவம் மிக்கவளாக,
சகோதரத்துவம் மிக்கவளாக இந்த சமூகம் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன், சக மனுஷியாக. ஆனால் இந்த சமூகம் என்னை எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது? என்னை தீட்டு உடையவளாக, தீண்டப்படாதவளாக, அழுக்கானவளாக, அசுத்தமானவளாக, ஒடுக்கப்பட்டவளாக இந்த சமூகம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா? சக மனுஷனை சக மனுஷியாக நேசிப்பதுதான் மானுடத்தினுடைய ஒரு தத்துவம். அப்படி இல்லாத பொழுது நான் என்னை மிக சுதந்திரமானவளாக, சமத்துவம் உடையவளாக, சகோதரத்துவம் உடையவளாக, பாலின சமத்துவத்தை விரும்புறவர்கள நான் என்னை காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை, என்னுடைய இயல்பை காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது அல்லவா? இதையெல்லாம் தான் என்னுடைய படைப்பிலே நான் கொண்டு வருகின்றேன். இப்ப ஒரு ரைட்டரா, ஒரு எழுத்தாளரா, ஒரு கவிஞரா ரொம்ப அரசியல் மயப்பட்ட எழுத்துக்களை வந்து எழுதணும். இப்ப சாதாரணமா எழுதுறவங்க வந்து அவர்களுடைய தேவை, அதாவது அதாவது யார் நம்மை ஒடுக்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் அரசியலாக எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை எழவில்லை. ஆனால் ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளாக கொண்டு இருக்கிறவர்கள் இதிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் அல்லவா? சக மனிதராக என்னை பார்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் எப்பொழுதுமே எனக்கு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லையா? இதுதான் வந்து இந்த விஷயத்தை நான் தொடர்ந்து வந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறதுனால இதை வந்து எழுத்துக்கள் மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவையா இருக்கு. அப்ப இந்த கவிதைகள்ல வந்து நீங்க வந்து உண்மை இருக்கோ, நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப இருக்கும். எங்களுடைய அனுபவங்கள், வலிகள், வேதனைகள் எல்லாமே கவிதைகள்ல இருக்கும். ஆனா ஒரு பொழுதும் சுய இரக்கம், செல்ஃப் பிட்டி அப்படின்றதே அந்த கவிதைகள்ல இருக்காது. கருணை கோரல் அப்படின்றதும் இருக்காது. ஒரு பரிதாபத்தை தேடக்கூடிய ஒரு குரல் வந்து இருக்கவே இருக்காது இந்த கவிதைகள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. என்னுடைய கவிதைகள் பெரும்பாலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா வந்து நீங்க கயர்லாஞ்சில வந்து பிரியங்காவுடைய அவளை கூட்டு பாலுறவு பண்ணும் பொழுது ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன், த பிளாக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற ஒரு கவிதை. அந்த கவிதையில நான் கடைசியா இப்படி முடிச்சிருப்பேன், என்னுடைய யோனியில் நீங்கள் செருகிய கம்பினுடைய உச்சியில் குருதியின் நிறத்தோடு பறக்கும் எம் விடுதலையின் பதாகை அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன். என்னுடைய யோனியில் நீங்கள் செருகிய கம்பின் உச்சியில் குருதியின் நிறத்தோடு பறக்கும் எம் விடுதலையின் பதாகை அப்படின்றதுதான் ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒன்றாக தான் எப்பவுமே வந்து கவிதைகளை நான் படைப்பேன். ஒரு மனநிலை சரியில்லாத ஒரு பெண்ணை வந்து வல்லுறவு செஞ்சுட்டு போறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பரிதாபத்துக்குரிய ஒன்றா நான் எப்பவுமே பாக்குறது இல்லை. அந்த மனநிலை சரியில்லாத பெண் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மீண்டு வரும்போது அவளுடைய கைகளில் எண்ணற்ற விரைப்பைகள் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு கவிதையில, மீட்சி அப்படின்ற ஒரு கவிதையில. மீண்டு வரும்போது எண்ணற்ற விரைப்பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கவிதைகளை எப்பவுமே வந்து நீங்க வந்து ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு கூறாதான் நாங்க வைக்கிறோமே தவிர ஒரு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய, அதை வாசிக்கிறவர்களுக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படணும் இல்லையா? இன்னொரு தரப்பினர் வந்து களப்பணி ஆற்றணும் வந்து சேர்ற மாதிரி. அப்ப எங்களுடைய கவிதைகள் என்பது ஒரு பச்சாதாப குரலாக இந்த சமூகம் அப்படிதான் பார்த்துக்கணும். ஆனா அப்படி கிடையாது. அது நம்பிக்கையை தரக்கூடிய, விடுதலைக்கான ஒன்றை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் எங்களுடைய எழுத்துக்களை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம். Okay. She continues. I mean, this is on the same question. So this is Sukirtharani talking. I think of myself, right? I think of that in society I am an equal, that I am part of the larger sisterhood, the larger sorority, the larger fraternity, of society. But this is denied to me, right? This I'm not allowed to be part of this society, and there is a stigma that is constantly attached to me. And this is in other words that I'm not treated as as a fellow human, but one who is polluted, and of course there is a gendered nature to it. It is my body which is seen as polluted, and therefore I have a need
to bring this, to bring this out, this denial of humanity, to me. I have, a need, I have, an urgency there, to bring this out. So what, the thing is, while, you can, find, our experiences, the anguish, the pain, that, we have suffered, in our poetry, what you will not find, and this is very important, is that this is not a voice of pity. We are not looking for pity. We are not looking for handouts, right? But this is, a voice railing against, oppression. This is, a voice railing against, patriarchy. So here, she quotes, a poem which she had written, after, a very brutal, rape case. Right? So the translation is, is roughly this. The blood at the end of the iron rod that you inserted in my vagina will become the ink for the placard that I hold against you. Right? So this is, this, I mean, I know, once again, guys, I have to apologize to Suki, because the power of, her voice, the power of, her language in this, in the kind of, translation urgency and, the framework that within the time frame, we are working, there's no way, I can bring it out, but these are extremely, powerful, powerful words. So, so once again, going back, to what she had said previously, that, that the poet here, is not, or poets like her, are not looking, for pity, or nor, are they looking for some kind of, understanding, right? But, they are raising their voices, which by itself, is, a sign of hope, a sign of freedom. And of course, in some ways, as all literature is. But here, this comes out of a special, place, which is based on, the kind of, oppression, the experiences, which, one faces, in one's life. Sugi, அடுத்த கேள்விக்கு போலாமா சுகி? போலாம் நீங்க கேளுங்க. சரி. Okay. How are the experiences of subjugated identities like Dalit women and Dalit women translate into a universal idiom of freedom through creative practices like poetry? How do you see your poems speaking to the concerns of humanity as a whole? How do you place your work in the larger tradition of Tamil literature? மூணு கேள்வி சுகி. ஒண்ணு, அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட அடையாளங்கள், அதாவது தலித் அடையாளம், பெண் என்ற அடையாளம், தலித் பெண்கள் அப்படிங்கிற அடையாளம், இத எப்படி எப்படி நீங்க ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு குரலா எப்படி இதை மாத்துறது, எப்படி ஒரு அவங்க கிரியேட்டிவ் பிராக்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது மூலியமா இதை வைத்துக்கொண்டு எப்படி நம்ம இது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மொத்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குமான ஒரு குரலா இதை மாற்ற முடியுமா அப்படி நினைக்கிறீங்களா நீங்க? உங்களுடைய அதுவும் இல்லாம இது மொத்த மானுட சமூகத்தையும் சார்ந்தது, இது மொத்த மானுட சமூகத்துக்கும் ஆன குரல், மொத்த மானுட சமூகத்துக்கும் ஆன கவிதை அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? ரெண்டு. மூணாவது தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் ஒண்ணு இருக்கு. அதுல உங்களுடைய இடம் என்ன, எப்படி நீங்க இது மாதிரியான இலக்கியத்தை அதுல எப்படி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, முதலாவது கேள்வி நம்ம பார்க்கும் பொழுது பெண்கள், தலித் பெண்கள் அப்படின்ற ஒரு வகைமை இருக்கு இல்லையா? இந்திய சமூகத்துல பெண்கள் அப்படின்னாவே எல்லா பெண்களும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தான். தலித் பெண்கள் கூடுதலாக ஒடுக்கப்படுகிறார்கள். பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையும் தலித் பெண்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனை ரெண்டும் ஒரே தட்டுல வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? பெண்களுக்கு குடும்பத்துல ஒரு ஒடுக்குமுறை தான் இருக்கும், தன்னுடைய கணவனால ஒரு ஒடுக்குமுறை தான் இருக்கும்.
ஆனா தலித் பெண்ணுக்கு வந்து குடும்பத்தில் தன் கணவன், தன்னுடைய பெற்றோர், தன்னுடைய சகோதரன், அதுக்கப்புறம் சமூகத்துல வந்து மற்ற சமூகத்தை சார்ந்த, அதாவது மற்ற சாதியை சார்ந்த ஆண்கள், அவர்களுடைய அதிகாரம். அப்ப இந்த அதிகார படிநிலை இருக்குல்ல, ஒடுக்குமுறையினுடைய படிநிலை இருக்குல்ல, அதுதான் பெண்களுக்கும் தலித் பெண்ணியத்திற்கும் தலித் பெண்களுக்குமான ஒரு வித்தியாசமா நான் பார்க்கின்றேன். ஃபெமினிசம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து மேலை நாடுகள்ல இருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்த ஒரு கோட்பாடு, ஒரு கொள்கை இல்லையா? இந்த ஃபெமினிசத்துல இருந்து முகிழ்த்த இன்னொரு கோட்பாடாதான் நம்ம வந்து தலித் ஃபெமினிசத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். எப்படி கருப்பு பெண்ணியம், கல்ச்சுரல் ஃபெமினிசம், அந்த மாதிரியான பல ஃபெமினிசம் இருக்கின்ற மாதிரி பெண்ணியத்திலிருந்து கிளைத்த இன்னொன்றாக நம்ம தலித் ஃபெமினிசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப பெண்கள் வந்து, நான் ஒரு பெண்ணா இருக்கிறேன், கூடுதலா தலித் பெண்ணாவும் இருக்கிறேன். அப்போ 2 விதமான ஒடுக்குமுறையும் என் மேல வந்து தொடர்ந்து இந்த சமூகமும் இந்த ஆணாதிக்கமும் தொடர்ந்து வந்து நிகழ்த்தி கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா? அப்ப நான் இந்த 2 அடக்குமுறைகளுமே நான் வந்து அதுல இருந்து விட்டு வந்து நான் வெளியேற வேண்டும். ஒன்று, இந்த சமூகம் பெண் என்பதால் என் மீது வைக்கின்ற அடக்குமுறை. இன்னொன்னு, தலித் பெண் என்பதால் என் மீது வைக்கின்ற அடக்குமுறை. அப்போ 2 அழுத்துதல்கள் இருந்து, 2 பாரத்துல இருந்து நான் வெளிவர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. அப்ப இங்க பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு விதமாக இருந்தால், தலித் பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை வந்து வேறு விதமாக இருக்கிறது. அப்ப கூடுதல் அழுத்தம், கூடுதல் ஒடுக்குமுறை, கூடுதல் வந்து யாருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் தலித் பெண்களுக்கு இருக்கிறது. அப்ப 2த்தையும் நம்ம ஒரே தட்டுல வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கவே முடியாது. இப்ப தலித் ஃபெமினிசம் இல்லது ஒரு தலித் பெண்ணா நான் வந்து எழுதுறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து வெறும் தலித் இஷ்யூ மட்டுமே எழுதுறது கிடையாது. அதுதான் மத்த பெண் எழுத்தாளர்களுக்கும் இல்ல வந்து தலித் பெண் எழுத்தாளர்களுக்குள்ள வித்தியாசமாகவும் நான் பாக்குறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து, ஒரு தலித்தினுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு பேரும் ஒரு நான் தலித்தால வாழவே முடியாது. அதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மையா இருக்கு. அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையை மற்றவர்களால் வாழவே முடியாது அப்படின்ற போது என்னுடைய வழிகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அப்ப கூடுதலாக நான் என்னுடைய வழிகளையும் நான் எழுத வேண்டும், சமூகத்திற்கான ஒன்றையும் நான் எழுத வேண்டும். இப்ப தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. நீங்க 8 வழி சாலையா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்டெர்லைட்டா இருக்கட்டும், இல்ல கூடங்குள அணு உலையாக இருக்கட்டும், இல்ல கெயிலா இருக்கட்டும், இல்ல நீற்றினோ இருக்கட்டும், எவ்வளவு இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா? இப்போ நீட்டாக இருக்கட்டும். அப்ப எல்லாவற்றிற்கும் குரல் கொடுக்கின்ற, பேசுகின்ற ஒன்றாதான் நான் இருக்கிறேன் தொடர்ந்து. அப்ப தலித் விமனா இருக்கிறது அப்படின்றது வெறும் தலித் இஷ்யூவை மட்டுமே பேசுவதாக இல்லை. அதே மாதிரி தலித் ஃபெமினிஸ்டாக இருக்கிறதுனால வெறும் தலித் பெண்களை பற்றி மட்டுமே பேசுவதாக இல்லை. கூடுதலாக எல்லா பெண்களுக்குமான பிரச்சனைகளை பற்றியும் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிற்குமான ஒரு பேச வேண்டிய ஒரு பிரச்சனையாவும் இருக்கு. இங்க தலித் ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல. இப்ப தமிழ்நாட்டுல நான் இருக்கேன், என்னை யாருமே வந்து தலித் எழுத்தாளர், இவங்க எழுதுறது தலித் இலக்கியம் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டுல வந்து என்ன அப்படி சொல்றது இல்லை. நான் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் எழுத்தாளரா தான் எல்லாருமே என்ன பாக்குறாங்க. சுகீர்தராணி வந்து ஒரு பொயட் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்களே தவிர ஒரு தலித் பொயட்னு சொல்லல. ஆனா அதர் தென் தமிழ்நாடு இந்த ஐடென்டிட்டி அப்படின்றது தேவையா இருக்கு. இவர்கள் எதை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறார்கள், எதை குறித்து இவர்களுடைய கவிதைகள் வந்து முன்வைக்கப்படுகின்றன, அதனுடைய அரசியல் என்னவாக இருக்கிறது, அது எப்படி முன்னோக்கி நகர்கிறது அப்படின்ற தேவை வந்து இங்க தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே இருக்கு. இப்போ டெல்லி பல்கலைக்கழகத்துல சிலபஸ்ல வந்து பாடத்திட்டத்துல இருந்து எங்களுடைய கவிதைகள், பாமாவுடைய கவிதைகள் நீக்கப்பட்ட பொழுது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து என்ன சட்டப்பேரவையில என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, தமிழ் ரைட்டர்ஸ் 2 பேருடைய, தமிழ் எழுத்தாளர்கள் 2 பேருடைய படைப்புகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதை மீண்டும் வைக்கணும், சாதி மத கண்ணாடி கொண்டு படைப்புகளை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக முதல்வர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இங்க அவர் வைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவாருன்னா, தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு தான் முன் வைக்கிறாரே தவிர தலித் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்றது முன் வைக்கல. இதுக்கு என்ன விஷயம், ஏன் வந்து தலித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்றத முன் வைக்கல அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் பாரம்பரியம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு திராவிட இயக்கம் பின்புலத்துல வந்ததாதான் நான் பாக்குறேன். அதுதான் அவர்களை வந்து பெண்களை வந்து சாதிய ரீதியை அடையாளப்படுத்தாம ஒரு நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு போகும்போது ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்ற அடையாளத்திற்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு அந்த திராவிட இயக்கம் இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு. நீங்க வந்து தலித் இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த இயக்கத்தினுடைய முன்னோடிகளாக இருக்கக்கூடிய அயோத்திதாசர், MC ராஜா அவர்கள்,
தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன் போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரியார் வராரு. பெரியாருக்கு முன்பே வந்து அம்பேத்கர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த சட்ட திருத்த மசோதா வந்து கொண்டு வராரு இல்லையா, அந்த அதுல வந்து பெண்களுக்கான உரிமைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து மறுமணம் செய்து கொள்ளலாம், பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமை வேண்டும் அப்படின்னலாம் வந்து விரிவா அதுல சொல்றாரு. அந்த கோட் மாசம் 54 இருந்து 56 வரைக்குமான அந்த இந்து சட்ட திருத்த மசோதாவை வந்து பாராளுமன்றத்துல வந்து ஏத்துக்கப்படல. அதனால தன்னுடைய பதவியை வந்து அம்பேத்கர் அவர்கள் ராஜினாமா செய்றார். அந்த அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமை. தமிழ்நாட்டுல பெரியார் என்ன சொல்றாரு, பெண்கள் வந்து அடிமையா இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து சொத்துரிமை இல்லாதது ஒரு காரணம் தந்தை பெரியார் சொல்றாரு. சிவகாமி ஐஏஎஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ஆனந்தாயி பழையன கழுதல் தலித் இது வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் சுகி. ஓகே 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 சரியா? ஓகே ரொம்ப நேரமா போனா எனக்கும் அதுதான் சொன்னேன். ஓகே ஓகே நீங்க சொல்லிடுங்க. ஓகே guys, I just stopped her, because let us split up her answer, into two, so that one I also can can translate it, as she says. So now I presume that you guys can recall the question. So continuing with, the first question was the experiences of subjugated identities, like Dalit women and Dalit women translate into a universal idiom, right? The second question is, how do you see your poem speaking to the concerns of humanity as a whole, right? So here is Sukirtharani. She says, see, my struggles, as one as a woman and another as as a Dalit, is against two kinds of oppression. One is of course as a woman, right? The other is as a Dalit. So here she makes an important distinction. She says that while a woman as experiences all the kind of oppressions, all the kind of subjugations that society heaps on her, there is an additional dimension if you are a Dalit, is that so it is not only the patriarchal values, but the caste dimension becomes an additional burden on the Dalit women. So but on the other hand, I don't the point here says that I don't write just against Dalit oppression, or that of course I do write about there are several issues which which she has written about, and which she feels that are part of her repertoire, right? Because as a concerned of course as a woman and as a Dalit, but also as a concerned citizen, as a concerned member of an equal member of the society. So she's written on the Sterlite. These are very important environmental issues in Tamil Nadu. For example, on the Sterlite, this is a factory, a copper smelting factory in Tuticorin. On the 8-line highway through virgin forest land, which the government has been planning, which is now is now on hold. So she has written against it, against GAIL, the gas authority of India limited pipeline, which is literally transversed, supposedly will go through entire Tamil Nadu. The neutrino research center, so these are all issues on environment, issues where people will be displaced, farmland will be taken over. So these are issues that concern her, and she has written also about these issues, about larger issues that affect society at large, not just as a Dalit, but as an equal member of society. Now here there's an important distinction she makes, that in Tamil Nadu she is not identified as a Dalit poet. She's just identified as a poet. And like even she even refers to this instance when the reason that you guys have put together this this meeting
is the banning of her Bama's work and her work and Mahashweta Devi's work by the removal of their works from the syllabus by Delhi University. When this issue came up, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Fallon, when he referred to this issue, he only referred to them as literateurs, as poets, as people in literature from Tamil Nadu, as writers from Tamil Nadu, rather than as Dalit writers. And he very specifically said that when we look at literature, we have to kind of come out of these labels, as as Dalit, as a Dalit writer, or whatever kind of term that we attach to this term writer, whereby kind of you put them in a box, right? Rather we should think of it as writing about human experience, writing about what it means to be such a human in this society. There is another dimension also that again this is peculiar in Tamil Nadu. The Tamil Nadu has a long history, especially a political history of of Dalit voices being raised as late as as early as the late 19th century, starting with stalwarts, great thinkers like Ayodhidas, Pandita, and then MC Raja, Rettemalai Srinivasan, and later Periyar, right? These are voices which are very, very important voices that spoke about these issues, both on gender, and especially Periyar's voice on gender. Now Ambedkar himself, right, one of the issues that he had and which over which he even quit his position as law minister was over the Hindu code bill, the Hindu family law that was promulgated in India, right, which denied property rights to women. Now Tamil Nadu was later, of course, when the Dravidian movement comes to power, it would be the first state to enact the law where women have equal rights in ancestral property, right? This was but then the voice for this, the question was raised by Periyar as early as the 1930s, where they insisted that one of the reasons for women oppression in the society is because they do not have property rights, right? That economic freedom, that economic rights should become should become legal, right? And women should have an equal right in property, was one of the voices that was raised, that is the voice of Periyar. Sugi, சொல்லுங்க சார். பெரியார் பெண்கள் அடிமையாகிறதுக்கு காரணம் சொத்துரிமை இல்லாதது அப்படின்னு சொன்னாரு. அதன் பிறகு 1989 கலைஞர் ஆட்சி வந்த பிறகு அவர் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை தமிழ்நாட்டுல முதல்ல இந்தியாவில கொண்டு வர்றாரு. அதன் பிறகு 2005 இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அந்த சட்டம் விரிவாக்கப்படுகிறது. இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவில் அது திருத்தமும் செய்யப்படுது 2005. அப்ப இதுதான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை இல்லாததுனால பெண் அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார் இல்லையா? அப்ப நம்ம நமக்கான அதிகாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு ஒரு வழியாக பெண் நில உடைமையாளராக மாறணும், அதன் வழியாக அதிகாரத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பதையும் ஒரு 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 கொள்கையா நம்ம சொல்ல முடியல. இந்த விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம எழுத்துக்களை ஒரு விடுதலைக்கான ஒன்றாக, மானுட நேசிப்புக்கான ஒன்றா நம்ம முன்வைக்கிறோம். அப்ப எழுத்து அப்படின்றது வெறும் எழுத்து மட்டுமே அல்ல, கலைக்காக மட்டுமே அல்ல, கலை என்பது மக்களுக்காக. அப்ப இலக்கியம் என்பதும் எழுத்து என்பதும் மக்களுக்காக ஒன்று. அப்ப இந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்குதுல்ல, பெண்களை சுத்தி என்ன நடக்குது, இந்த சமூகம் பெண்களை என்னவாக பார்க்கிறது, இல்ல பெண் தன்னை இந்த சமூகம் என்னவாக பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அப்படின்ற இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் எழுத்தை மிக சிறந்த ஒரு ஆயுதமா முன்வைக்க முடியும் அப்படின்றது ஒண்ணு. அடுத்த கேள்வி உங்களுடைய கவிதைகள் மானுட கவலைகளுக்குமான ஒரு பேசுவதாக நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. நிச்சயமாக இந்த கவிதை மொழி இருக்குல்ல, நீங்க தமிழ் மரபு என்பதே எப்படிப்பட்ட மரபு அப்படின்னா ஒரு பாடல் மரபு தான், செய்யுள் மரபு தான்.
அப்ப 2000 வருடமாக சங்க இலக்கியம் என்பது இங்க இருக்கு. நீங்க வந்து உரைநடை டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு 300 வருடத்திற்கு ஐரோப்பியர்களுடைய வருகைக்கு பின்னாடிதான் நமக்கு வந்து தெரியுது. அதுக்கு முன்னாடி சங்க இலக்கியங்கள், அற இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து செய்யுள் மரபா தான் இருக்கு. அந்த செய்யுள் மரபுல வந்த நான் வந்து அப்ப ஒரு மானுட விடுதலை, இயற்கையை நேசிக்கிறது, மானுடத்தை நேசிக்கிறது, மானுட விடுதலை, பெண் விடுதலை, இந்த மாதிரியான கூறுகளுக்கு இந்த கவிதையை வந்து நான் வந்து ஒரு 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 கருவியா, ஒரு ஆயுதமா வந்து நான் வந்து கை கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். இப்ப மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் மொழிய நான் பாக்குறேன். அது இயற்கையாவே நான் வந்து தமிழ் மாணவியா இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த சங்க இலக்கியம், அந்த சொற்கள், அந்த மொழி எல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப லகுவா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் வந்து மொழியை மொழியினுடைய உச்சக்கட்ட எதுன்னா வந்து நீங்க பொயட்ரி தான் சொல்ல முடியும். அதுதான் நம்முடைய மரபு. இப்ப எனக்கான பாரம்பரியம் வந்து பெருசா எதுவுமே இல்லைன்னாலும் கூட ஔவையாரினுடைய ஒரு 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 அந்த பேத்தியாக கூட நான் இருக்கலாம். வெள்ளி விதியாரினுடைய ஒரு பேத்தியாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா, முன்னாடி நம்ம தேடும் பொழுது. அப்ப அந்த மொழி என்பது எனக்கு வந்து கடத்தப்பட்டிருக்கின்றது. என்னுடைய சொற்களின் மூலமாக, என்னுடைய மொழி மூலமாக கடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மரபு. அப்ப இந்த மரபுல இருந்துதான் நான் எனக்கான மொழியை எனக்கான வந்து ஒரு ஆயுதம் கவிதை என்பதை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன். மூன்றாவது கேள்வி நீங்க வந்து என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா, எந்த இடத்துல சொல்லிடுங்க சுருக்கமா சொல்லிடுங்க, டைம் ஆயிடுச்சு நமக்கு. Sorry, shortly, this the second language about the second question that was raised, on the question of language. So one is, she continues the same way that that unless we understand that women's rights, like property, as I said, Tamil Nadu enacted the law in 1989, which later, 16 years later in 2005, the government of India enacts a law, whereby brings an amendment to the Hindu Code Bill, whereby women have a right to property, right? So the thing is, so in Tamil Nadu, in other words, there's a long history, of this struggle, and there's a long history of political appreciation, of these questions. So this is something that we have to bear in mind. Why? Is because that this is something that's very crucial in her understanding, is that we cannot see literature, or for that matter any art, as an end in itself, art for art's sake, right? It's not that. So unless we kind of place it in context and understand it in the background, understand it in the larger social political milieu in which it was written, you cannot really get at what the authorial voice means, or what the authorial voice is trying to convey here. Now within the larger how do you see yourself in Tamil literary history, is that Tamil has a long history of literature, right? A long literary history going back more than 2000 years, 2300 years, and and the by and large the works and the literature is, the language is primarily poetic. Prose is very new to Tamil, right? Prose is hardly 300 years old. It's only with the arrival of Europeans that we have modern prose. So before that, the language of literature was poetry, and there were many women poets. And as a student, right, this is the poet talking, as a student of Tamil literature, I have done my master's in Tamil, and as a student of Tamil literature, as being familiar with this long history of poetry, the one thing is perhaps because of that that I have an ease of language that comes almost one can say naturally to me, because of my familiarity with literature. I am, in that sense, I am a descendant of these great Sangam poetry, women poets of the period, people like Avyar, these are women who wrote around the 1st century BC, right, and the 1st century AD, around that period, the 200-300 period, years between 1st century AD and 2nd century, 1st century BC and 2nd century AD, Avyar, Velli Vidiyar. So these poets, right, I am a descendant in some ways of the poetry, and therefore this language comes naturally to me. The language of poetry comes naturally. சொல்லுங்க. fourth போலாமா? third ல இன்னொரு கேள்விக்கு fourth போயிடலாமா?
சொல்லுங்க சுகி. போயிடலாமா? போயிடலாம் சுகி. We are moving on to the next question. The third question here, fourth question. Generally, women and writing are taken to be autobiographical and stem from personal experiences. However, creative writing is about forging sensitivity to the pains and experiences of others. How do you maintain a personal distance from the subject of your writing? How far do you think your articulations are also impersonal, and to what extent? How do you situate your authorial self as autonomous from the voice of your poetry? பொதுவா நம்ம தலித் இலக்கியத்தை பத்தி பேசணும்னா அது ஒரு சுயசரிதை சார்ந்த ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய புரிதல் இருக்கு. ஆனா அதை தாண்டி இந்த உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்களுடைய அனுபவங்களையோ உங்களுக்கு நேர்ந்தவற்றையோ நீங்கள் பார்த்தவற்றையோ தாண்டி ஒரு இந்த உங்களுடைய படைப்பு உங்களுடைய அந்த படைப்பிலக்கியம் நீங்க எழுதுற கவிதையோ அது அந்த ஒரு ப்ராசஸ் எப்படி எங்க இருந்து வருது, அது மற்றவங்களுடைய அனுபவங்களை எப்படி உள்வாங்குது, இது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது, அப்படி நீங்க பார்க்கறதுக்கும் நீங்க கேள்விப்படுறதுக்கும் நீங்களே அனுபவிக்கிறதுக்கும் எப்படி ஒரு இடைவெளி, நீங்க விலகி நின்று எப்படி பார்க்கறது, இதை எப்படி உங்களால அது பார்க்க முடியுது? நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களையே நம்ம எழுதணும்னா நம்ம ஒரு மூணாவது ஒரு படற்கை இடத்துல இருந்து நம்ம எப்படி இதை பார்த்து எழுதுறது, அதோட என்ன, அதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. இறுதியா how do you situate your authorial self as autonomous from the voice of your poetry? அத எழுத்தாளருக்கும் கவிதைக்குள்ள இருக்கிற குரலுக்கும் இருக்கிற இடைவெளிய நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? கவிதை குரல், கவிஞர், இதுக்கு இருக்கிற இடைவெளியை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? முதல் கேள்வி, தலித்துகளுடைய தன் வரலாறு அல்லது சுய வரலாறு என்பது அவர்களுடைய சுய அனுபவங்களை உள்ளடக்கிய ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. இது எப்படி பொதுமைப்படுத்த முடியும் என்று கேட்பதாக நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு முன்பே நான் பலமுறை பல கேள்விகளில் நான் பதில் சொல்லிவிட்டேன். என்றாலும் கூட ரொம்ப முக்கியமானது தலித் வாழ்வியல்ல இந்த சமூகம் தலித் பெண்களை எப்படி வைத்திருக்கிறது அப்படின்றத காட்டக்கூடிய ஒன்றாதான் அந்த சுய வரலாறுகள், தன் வரலாறுகள் எப்பொழுதுமே எழுதப்படுகின்றன. நீங்க சரண்குமார் லிம்பாலேவுடைய சுய வரலாறு, கன்னடாவில சித்தலிங்கனுடைய அவருடைய சுய வரலாறு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல பாமா, அதுக்கப்புறம் கே.ஏ. குணசேகரன், அப்படி பல பேருடைய ஆட்டோபயோகிராபி புத்தகமா ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? இந்த தன் வரலாறு என்பது, அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல யாரும் தனிப்பட்டவர்களுடைய வரலாறாக அது இல்லை. மாறாக இந்த சமூக அமைப்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான மக்களினுடைய, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய, தலித் பெண்களினுடைய ஒரு குரலாக இருக்கிறது. பாமாவினுடைய கருக்கு நாவல் வெளியே வந்த பிறகு அவர்களுடைய மொழி என்ன இப்படி மொழி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமர்சனம் பலமாக எழுந்தது. என்ன இவர்களுடைய மொழி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப முதல்ல அப்படி தன் வரலாறு எழுதுகின்ற பொழுது அது ஒட்டுமொத்தமான தலித் பெண்களினுடைய வழியாக ஒரு குரலாக தான் அது எழுப்பப்படுகிறது. அப்ப நீங்க அந்த கருக்கு அப்படின்றத படிக்கும் பொழுது அது எனக்குமான ஒண்ணாக மாறி நிற்கிறது இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன். நான் என்னை பற்றி தான் எழுதுறேன், ஆனா எல்லா பெண்களுக்குமான ஒன்றாக அது மாறி நிற்கிறது. எல்லா பெண்களுக்கும் நான் எழுதுகிறேன், அது எனக்கான ஒன்றாக மாறி நிற்கின்றது அப்படின்றதுதான். இந்த வரலாறுகளை தலித் அந்த ஆட்டோபயோகிராபி, அந்த நாவல்களை மொழிபெயர்ப்பு செய்கின்ற பொழுது பல தாக்கங்களை அது ஏற்படுத்துகிறது. தலித் வாழ், இப்ப சித்தலிங்க அவனுடைய ஊரும் சேரியும் அப்படிலாம் அவருடைய தன் வரலாற்று நூல் தான் அது. அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுதுதான் இந்த சமூகம் சாதி என்பது எப்படி அந்த மக்களை இழிவுபடுத்துகிறது, அதுல இருந்து எப்படி அவங்க மேல வராங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் அதுல பதிவு பண்றாங்கல்ல.
அது வந்து சமூகத்தினுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து காட்டக்கூடியதாக, சமூகத்தினுடைய சுய ரூபத்தை எடுத்து காட்டக்கூடியதான் இதெல்லாம் வருது. அப்ப இதை சொல்லி நீங்க எல்லாம் இப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு திரும்ப நான் அதுதான் சொல்றேன். சுய இரக்கத்தை கோருவதாக இல்ல. இந்த சமூகத்தினுடைய இன்னொரு முகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக அது இருக்கின்றது. அதுதான் நம்ம இந்த விஷயத்துல வந்து பாக்குறோம். அது வெறுமனே வந்து ஒரு சுய அனுபவமாக இல்லாம ஒட்டுமொத்தமா எல்லாருக்கும் மாறி நிற்கிறது. ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் பாக்குறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டாவது கேள்வி வந்து நீங்க கேட்டீங்க, படைப்புகளை வந்து நீங்க எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்றது கேட்டீங்க. எழுத்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத்து என்பது நான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமா தான் பாக்குறேன். எழுத்துதான் அப்படின்றதுதான் வரும். அப்ப வழிகள் வந்து நான் என்னுடைய வழிகளா நான் அப்படிதான் உணர்றேன். பிரியங்காவினுடைய அனுபவத்தை என்னுடைய வழிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு நான் எழுதுறேன். இப்ப என்ன வந்து பாலியல் வல்லுறவு செய்யும் பொழுது எப்படி வலி அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு வலியை என்னால் உணர முடியலையா? அந்த வலியை வந்து உணர்வதன் மூலமாக நான் பிரியங்காவினுடைய வலியை உணர்றேன். அப்ப எனக்கு இன்னொரு சிக்கலும் இங்க இருக்கு. நான் வந்து பிரியங்கா மாதிரி ஒரு கூட்டு பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்குல்ல. அந்த பயத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்கும் போக்கிக் கொள்வதற்கும் கூட நான் எழுத்தை வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மூணாவது கேள்விக்கான பதில் வந்து ஒரு எழுத்தும் எழுத்தாளருக்குமான இடைவெளி இருக்குல்ல, அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்ப எப்படி எழுத்தும் வந்து என்னுடைய செயல்பாடுகளும் எழுத்தும் நானும் வந்து ஒரே நேர்கோட்டுல தான் இருக்க முடியும். அதுதான் வந்து மிக சிறந்த ஒரு சமூக பங்களிப்பா இருக்கும். எழுதுதல் அப்படின்றது வெறுமனே நான் எழுதுறது மட்டும் கிடையாது, ஒரு செயல்பாட்டாளராகவும் இருக்கு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு கள செயல்பாட்டாளரா இருக்கிறேன். எந்த விஷயம் நடந்தாலும் ஓடி போய் அதுக்கான ஒரு போராட்டம் நடத்துறதுன்றது, அதற்காக குரல் கொடுக்கறதுன்றதுல அது ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு. நீங்க எழுத்து மட்டும் எழுதிட்டு போனீங்கன்னா அதனால வந்து ஒரு பயனுமே இல்லைல்ல. இப்ப மரம் விழுந்தது அப்படின்னா மரம் ஏன் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு அங்க பார்ப்பேன். நான் என்ன காரணம் அப்படின்னு ஒரு செயல்பாட்டாளராகவும் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த எழுத்தினுடைய கூடுதல் வந்து கூடுதல் பலம், அதுக்கு வந்து பலம் கிடைக்கிறது, கூடுதலா ஒரு பலம். அப்ப எழுத்தும் எழுத்தாளர்களை வந்து தள்ளி நிக்கவே முடியாது. ஒரே கோட்ல தான் நிக்க முடியும். இப்ப எழுத்துதான் நான் தான் என்னுடைய எழுத்தாக இருக்கிறது. அப்ப செயல்பாடுகள், கூட்டு செயல்பாடுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணா பாக்குறேன். ஒருபோதும் நான் எழுதுற என்னுடைய பிரதியை வந்து நான் வந்து ஒரு கூட்டத்துல வச்சுட்டு நானும் அந்த கூட்டத்துல போய் நிக்கிறேன். அந்த கவிதையை வந்து ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு. அப்ப இங்க எழுத்தும் எழுத்தாளரும் அது பேசுகின்ற அரசியலும் மூணும் வந்து தனித்தனி நேர்கோட்டுல இருக்க முடியாது, போகவும் முடியாதுல்ல. அப்ப மூணும் ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கும்பொழுதுதான் அந்த படைப்பினுடைய வீரியத்தை வந்து நம்ம பேச முடியும். அதுதான் வந்து என்னுடைய கவிதைகள் வந்து பேசுறேன். இந்த படைப்புக்கும் எழுத்தாளருக்குமான உறவு என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன். ரவி, okay, this question about the voice of the poet. So she says that as I have said before, I even though these voices are in some ways autobiographical, the autobiography does not capture just the singular experiences of the writer, right? In the case of Siddhalingaya, or in the case of Bama in her novel Karku, or in the case of K.A. Gunasekharan, another great very important Dalit activist and singer, folklorist, theater person. So in his part or in his autobiography, in all of these, what we have to understand is that these voices are not simply autobiographical in the sense that that they talk about their personal experiences, but their personal experiences become a window, right, to look at society and at the experiences of similar others. So in the same way, my own experience, my own poetry, even though I use the term I, right, it is, as I said before, is a larger we rather than simply an I. Now here there is a dimension that about language we have to understand. For example, the novel of Bama's novel Karku,
which is, autobiographical. When this novel first came, there were, people found it strange, the kind of language, that was used in Tamil. Those of you who understand Tamil, I would urge you to, read the novel. So they found this, this kind of, autobiographical voice, very strange. But what we'll have to understand, which is very important, is that while, I write, my experience, it is simply not, my experience. It is, a reflection of, the experiences of people, of Dalit women, in Bama's case, right, at large. So when, and then when in translated, there are, some nuances, which are lost sometimes, but then, there are also, something, which is gained. When Siddhalingaya's, translation of autobiography from Kannada, was translated, into Tamil, it was, very clearly, that it came out that, what, these works, whether it is Bama, Siddhalingaya, or, Gunasekharan or Sukirtharani, what they showcase is, the several, facets, several sides, several dimensions of society, which we normally, do not, experience, but that comes from, as a Dalit woman, as a woman, as a Dalit, which they have experienced. So in other words, this literature, acts as a mirror, acts as, as a reflection of, the kind of, experiences that, one undergoes, in society, right? So now, lastly, the question about, the distance, that, the poetry, that the poet maintains, the authorial voice and, the voice of poetry. Here we'll have to understand that, she very clearly says that, the, writing to me, is a weapon, right? Writing to me is a weapon, even though, as I, she repeats it as, I write as I, by that, I, take, that the poet, takes all, the pain of others, which she has seen, which she has read about, which she has experienced. So the thing is, it becomes, the poet's, the poet's pain. So, in some ways, these two cannot be, separated, that, the objectivity which, that you are asking, that, that I remove myself and, look at the experience, that is not, what happens. The pain that, you witness, the pain that, you see, you hear, you read about, this becomes, the poet's own pain. Now, about as now, is this a defense mechanism? She says, it is possible. Like, she gives the example of, the Priyanka, rape case, where, this, when she was gang raped. So this is perhaps even a defense mechanism in the sense of as a woman, what, it would mean to me, this kind of an experience, right, of fear, of, this kind of experience. So my poetry is, is all this, put together. Lastly, she says, I am not just, a poet, but also, an activist, right? I mean, she is, if you know Sukirtharani, you would know that, that, she's in the forefront of, many struggles, in Tamil Nadu, that, she has always, lent her voice, been present, whenever, there have been rallies, whenever there have been struggles, in social causes, right? Whether it's environmental, political, a range of issues, where, she has been part of. So, now those experiences, what it means is the poet's voice, right? So, it becomes, almost that, it becomes lending voice to the voiceless, right? That is the, task of the poet, that lending, voice, to the voiceless. So, so it is not enough, for the poet to say that, that a tree fell, but she has to understand, why and how and where, the tree fell, right? That is what, makes, the poetry, unique. And, so, the while, I am, the poet, is writing, and, what we have to understand that you cannot separate, the poet and, and her writing. And in fact, she says literally, I am my writing is me, right? So these are, this is, so
the poet and the poem are in some ways fused. So when she goes to a gathering, for example, and she reads her poetry, now she is both so the activist, the poem, and the poet in these places come together, right? So the one cannot separate these three and say that, oh, I am looking at this from a distance. No, it happens almost simultaneously, and it happens together. You cannot separate these two. Okay? Thank you. Oh, yes. என்னங்க சுகி நம்ம முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் 4 கேள்வி முடிஞ்சது. Guys, thank you, ma'am. Thank you, sir. The floor is open to questions. Please keep yourself muted. You can write down the question in the chat box. I'll read it out. I'll wait for that. If I may, are we going to the recording that you guys want to screen now, or that's later? Yes, sir. So, yes, sir. We'll play it now. So, while people write down the questions in the chat box, I'm going to briefly introduce Bama. Bama Faustina Soosairaj, commonly known as Bama, is a Dalit feminist author from Tamil Nadu. Her works focus on the lives and experiences of Dalit women. Her autobiographical novel Karukku was widely acclaimed along with other works such as Sangati, Vammam. She has very kindly sent us a statement that elucidates her stance regarding the recent syllabus revision. We are going to play the same for our audience. Sonal, please play it. Delhi University dropped recently Mahasweta Devi's short story Draupadi, Sukirtharani's 2 poems, and my novel Sangati from the BA English syllabus. Mahasweta Devi's story talks about the plight of tribals. Sukirtharani's and mine speak about Dalit people's conditions. My novel Sangati specifically tells about Dalit women who revolted against caste discrimination, sexual violations, and about male domination by both Dalit and non-Dalit men. Sangati is used by so many research scholars under different titles as comparative literature, feminist literature, subaltern literature, and Dalit literature in translation. It was written in 1994 in Tamil and was translated into English by Oxford University Press, India. It is also translated in Malayalam, Telugu, Kannadam, and French. Since then, it is celebrated everywhere, both in India and abroad. At this point, I really wonder what is literature and what is the purpose of literature. What we write is people's literature, specifically subaltern people's literature, who are denied of their basic rights for survival and who are exploited with no social status and with no respect and identity, and for whom education was denied for thousands of years. Our literature portrays the socio-cultural, economic, and political conditions and aspirations of our people who struggle to live with human dignity. In fact, many people told me that they were ignorant of this social reality of our people till they come across our literary works. I feel that this act of elimination is a great loss for the coming generation of our society. They are forbidden to see the real face of our society, which will lead them to a superficial, shallow, and meaningless life. Only through inclusive and diverse writings, we will be able to grasp the reality of our nation, which is divided by different caste, class,
color, language, culture, religion, and spirituality. If you really want to know about Indian literature, translation is inevitable, and we should not take away this golden opportunity of prescribing our literary wealth to our present and future generation. Instead of breaking down the narrow domestic walls that separate us, narrow-minded people are building more walls without realizing that plurality in our nation is our strength and beauty. Thank you. Thank you so much, Sonal. We have a question from Prakriti Chaudhary. So would you like to read it out or should I read it? Let me read the events. Oh, here it is. Okay. The more you confine me, the more I will spill over. In the poem En Udal, you explore caste violation and Dalit identity through your body and how shame eventually turns into pride. You map Dalit history using the female body. How are you able to do so? Further, how do you view your body after you articulated such strong thoughts and experience of direct physical oppression? சுகி, இந்த கேள்வி வந்து உங்களுடைய என் உடல் என்ற அந்த கவிதையை பத்தி, இப்ப அந்த கவிதையில வந்து நீங்க வந்து சாதிய ரீதியான தலித் அடையாளம் அப்படிங்கிற ஒடுக்குமுறையை வந்து நீங்க உங்களுடைய உடல் வழியாக அதை வந்து நீங்க எழுதியிருக்கிறீங்க. அந்த உடல், அந்த தலித் உடல் என்பது, அது அந்த தலித் உடல், தலித் மேனி என்பது எப்படி வந்து ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு 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 இதா வந்து மாறுது. ஆனா அதையே நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பிரைட், ஒரு 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 பெருதற்குரிய ஒரு இதா வந்து நீங்க மாத்துறீங்க. உங்க 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 கவிதை வாயிலா நீங்க வந்து ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு உடலை நீங்க வந்து பெருதற்குரிய ஒண்ணா மாத்துறீங்க. அது மாத்திரம் இல்லாம நீங்க தலித் வரலாற்றையே நீங்க வந்து பெண் உடல் வழியா நீங்க வந்து ஒரு மாற்றா வந்து நீங்க தலித் வரலாறு எழுதுற மாதிரி இருக்காதுல. இது வந்து எப்படி சாத்தியப்பட்டது உங்களுக்கு? ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நீங்க உடல் என்பதை இந்த கவிதை எழுதுனதுக்கு அப்புறம், இல்ல இது மாதிரியான ஒரு அனுபவத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய உடலையோ தலித் உடலை அப்படிங்கறது வந்து, இதை எப்படி வந்து நீங்க பாக்குறீங்க? ஆமா, இந்த என் உடல் அப்படின்ற ஒரு கவிதை அது பர்டிகுலரா வந்து தலித் பெண் உடலா மட்டும் பார்க்கல, ஒரு பெண் உடலா தான் நான் அந்த கவிதை இவங்க சொல்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு தலித் பெண் உடலா மட்டும் பார்க்கல, வந்து எல்லா பெண்களுடைய உடலா தான் நான் பாக்குறாரு. அந்த என் உடல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இயற்கையும் பெண்ணுக்குமான உறவை சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதையை தான் நாங்க பாக்குறீங்க. டீப்பா வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா சுருக்கமா சொல்ற டைம் இல்லை நமக்கு. என்னன்னா உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறை இருக்குல்ல, அது உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடூரமான வன்முறை எதுன்னா உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறை தான். உடல் வந்து எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு களமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாலியல் வன்முறைக்கும் அது ஒரு களமாக இருக்கிறது, உழைப்பு ரீதியான சுரண்டலுக்கும் அது ஒரு களமாக இருக்கிறது, பொருளாதாரம், சமூகம் எல்லாவற்றிற்கும் வந்து பெண்ணுடைய உடல் வந்து ஒரு சுரண்டப்படுகின்ற ஒரு களமாக தான் இருந்துட்டே இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து பெண் விடுதலை பத்தி பேசும் பொழுது இந்த உடல் விடுதலையை பத்தி பேசாம இருக்கவே முடியாது. உடல் விடுதலை அப்படின்றது வந்து வெறும் பாலியல் சுதந்திரம் அப்படின்றது மட்டும் இல்ல, அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஒருபோதும் பெண்கள் வந்து பாலியல் சுதந்திரத்தை வந்து கோர்றதே கிடையாது. ஆனா உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறைக்கு எதிரான ஒன்னாதான் அவங்க வந்து கோர்றாங்க. அதுதான் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இயற்கைக்கும் பெண்ணுக்குமான உறவு இருக்குல்ல, அது பிரிக்க முடியாததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இயற்கைக்கும் பெண்ணுக்குமான தொடர்பு வந்து என்ன, இல்ல ஒற்றுமை என்னன்னா உயிர் உற்பத்தி தான். நீங்க வந்து இயற்கை வந்து உயிரை உற்பத்தி செய்து, பெண்ணும் வந்து உயிரை உற்பத்தி செய்யறா. ஆனா இந்த உயிர் உற்பத்தின்றது ஆணுக்கு வந்து கிடையாது இல்லையா. இயல்பாவே அந்த ஆணுக்கு அது இல்லாதனால அவனுக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒண்ணு வருது. அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை தான் வந்து பெண்ணை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூறா வந்து அவன் அதை வச்சுக்கிறான். இப்ப
அதனாலதான் வந்து உயிர் உற்பத்தி செய்யறதுனாலதான் இயற்கை மீது அவனுடைய கோபம் திரும்புகிறது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதே அதே உயிர் உற்பத்தி செய்யற பெண்ணின் மீதும் அவனுடைய கோபம் திரும்புகிறது. அப்போ இயற்கைக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு சேர வந்து எதிரியா இருக்கிறது யாருன்னா ஆண் தான். அப்ப இந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்குல்ல, இயற்கைக்கும் பெண்ணுக்குமான உறவுகள். இப்ப வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு வெட்ட வெளியில ஒரு பெண் வாழ நேர்ந்தா கூட தன்னை சுத்தி வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வந்து ஒரு மரங்களை செடிகளை சிருஷ்டிக்கக்கூடியவளா பெண் இருக்கிறா. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. நீங்க இயற்கையை வந்து மரத்தை வைக்கிறது யாரு? பெண்ணா இருக்கிறா இல்லையா? எல்லாத்தையும் இயற்கை நேசிக்கிறது பெண். ஆனா இயற்கையை அழிக்கிறது எல்லாம் ஆண்கள் தான். காடுகளை வெட்டுறது, மரங்களை வெட்டுறது, மலைகளை வெட்டி கிரானைட் எடுக்கிறது, ஆறுகள்ல மணல் அள்ளுறது, எல்லா இயற்கையை சுரண்டுவது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் தான். சரியா? அப்ப இயற்கையை வந்து ஆண்கள் எப்படி சுரண்டுகிறார்களோ அதே போலவே பெண்ணினுடைய உடலையும் சுரண்டுகிறார்கள். நீங்க வந்து பாலியல் கூட்டு பாலியலா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து பொருளாதார சுரண்டலா இருக்கட்டும், உழைப்பு சுரண்டலா இருக்கட்டும். அப்ப பெண்ணும் இயற்கையும் வந்து ஒன்றா நான் பாக்குறேன். எப்படி ஆணுடைய ஒரு ஒரு வல்லுணர்வு வந்து இயற்கை மீது நிகழ்த்தப்படுகிறது போல பெண்ணினுடைய உடல் மீதும் நிகழ்த்தப்படுகின்றது. அததான் அந்த என்னுடல் அப்படின்ற அந்த கவிதையில வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த விஷயத்தான். அப்ப பெண்ணுக்கும் இயற்கைக்குமான ஒண்ணு. ரெண்டாவது பெண் உடல் அப்படின்றது வந்து நாங்க எப்படி வந்து ஒரு விடுதலைக்கான ஒன்னா முன் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண்ணுக்கான வந்து மனம் சார்ந்த அகம் சார்ந்த விஷயம் ஒண்ணு இருக்குல்ல, அந்த அகம் சார்ந்த உணர்வு தான் வந்து பெண் விடுதலையாவும் மாறுது. நீங்க வந்து திரும்ப திரும்ப அதை சொல்றேன்னா பாலியல் விடுதலை கிடையாது, எல்லாம் அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஃபெமினிசம்னாவே அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அப்படி அல்ல. விடுதலை அப்படின்றது என்ன? நான் என்ன செய்ய நினைக்கிறனோ அதை செய்வதற்கான ஒரு சுதந்திரம். நான் என்ன செய்ய விரும்பவில்லையோ அதை செய்யாமல் இருப்பதற்கான ஒரு சுதந்திரம். அப்ப இது ரெண்டுமே என்னுடைய உடல் மீது இதற்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படுகின்ற பொழுது நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டிய ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப ஆத்ராஸ்ல வந்து ஒரு பெண் வந்து பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டாங்க. இப்போ டெல்லியில வந்து ரஃபியா செய்யப்பட்டாங்க. அப்ப தொடர்ந்து பெண்கள் மீது நடந்துட்டே இருக்கு. இதுல ரெண்டு விஷயத்த பாக்குறோம். நீங்க வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி நடக்கின்ற பொழுது சமூகம் வந்து கொந்தளிக்குது இல்ல. ஆனா ஒரு தலித் பெண்ணுக்கு அப்படி நடக்கின்ற பொழுது பெருசா சமூகத்துல வந்து அப்படி எதிர்ப்பு வர்றதில்ல. அப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு எழுத்தாளரா எல்லா பெண்களுடைய உடலையும் நான் ஒன்னாதான் பாக்குறேன். ஆனா அந்த சமூகம் என்ன எப்படி அதை பார்க்க வைக்குதுன்னா, தலித் பெண் உடல் வேறு மாதிரியும் மற்ற பெண் உடல் வந்து வேற மாதிரியே பாக்குறதுக்கான சூழலை வந்து ஏற்படுத்துது. அப்போ நான் கூடுதலா தலித் பெண் உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறையை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு. அதுதான் கவிதைகள்ல நான் முன்வைக்கிறேன். ரவி, இஸ் இட் ஓகே? Okay. This is Prakriti's question about Sukirtharani's poem N model. The first thing that we have to understand here is that this is not about women's sexual freedom, right? This is not about that, but rather this is about the violence that is heaped upon women's bodies, right? The term model is my body, right? So we have to understand that there's a violence that is heaped upon the woman's body. So so the poem is about women at large rather than just about the Dalit women. So what we have to understand here, by what the poet is trying to say here is, we have to understand the link between nature and women's bodies and women themselves. Especially the ability to kind of produce life. So she says that the lack that men experience not being able to, right, in the same way in the production of life, the role which they play is not the same as women, just as in as in nature. So there is a natural affinity between women and nature. So the violence that is heaped on women should be seen as, on women's bodies, should be seen as the same as the violence that is heaped on nature, right? The exploitation of mountains and rivers and for sand, for mining,
whatever, the kind of, environmental destruction that we see today is akin to, very close related to, the violence, that is heaped upon, women's bodies. So once again, so this relationship, between, women and nature, has to be understood. So the even goes on to say that, like, even a barren land, can be, by planting and this, and by, through her, sweat, a woman can, turn it around, and there have been cases like this. Whereas, the by and large, the masculine, is about, destruction, and this he feels comes from a certain lack, that is there, in the male psyche. So, and here, once, the second thing which he says here is about, what one means by, the freedom. So, when she says that I am talking about, women's freedom, also it is not about, just about sexuality, right? So here, the freedom is the ability, to do, what, I, in my innermost self, really want to. Not only that, but also to be able to, deny, or to be able to say no to the things that, I don't want to, right? So it is this, that, this point, is trying to capture. And definitely, when you look at the violence, on women, the violence on, on Dalit women's bodies, is definitely treated differently, in the sense that, if a Dalit woman, is violated, Dalit woman's body is violated, if it is, that is, the kind of cruelty, that is, unleashed on, Dalit, women's bodies, is definitely treated differently from, the experience of, women, who are outside of, the Dalit fold, right? That is, the society is outraged. Society, takes it up as a question. Society says that it should not happen. But when the same thing happens to a Dalit woman, it is simply not the same. There's another question from Surabhi Goel and another from Ms. Sweta Sachdeva. Okay, Surabhi Goel, how do you reconcile the eco-feminist approach in your writing with the stereotype that Dalit women are closer to nature? சுகி, இது வந்து இந்த கேள்வி, அதாவது வந்து இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது தலித் பெண்களுக்கும் இயற்கைக்குமான உறவு வந்து ஒரு நெருக்கமான உறவு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பழைய ஒரு சட்டகத்துக்குள்ள மறுபடியும் பெண்களை அடைக்கிற மாதிரி இல்லையா? நீங்க வந்து அதாவது வந்து தலித் பெண்கள் வந்து இதைத்தானே வந்து ஆமா அவங்க எல்லாம் இயற்கை, நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிறோம், அதாவது நவீனத்துக்குள்ள நவீனமயமாக்குதல் இதுக்குள்ள வந்து அவங்களை வைக்கக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது, அவங்க வந்து இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழ்பவர்கள், இயற்கைக்கு நெருக்கமா இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இல்ல, அந்த விஷயத்த வந்து அப்படி எடுத்துக்க வேணாம்னு தோணுது. திரும்ப வந்து நம்ம பழைய விஷயத்துக்கெல்லாம் அப்படி போறத நம்ம பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னாதான் நான் பாக்குறேன். ரொம்ப முக்கியமானதுதான். அதனால வந்து இயற்கையை நேசிப்பதன் மூலம், இல்ல இயற்கையோட வந்து தன்னை இணைத்துக் கொள்வதன் அல்லது பிணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் வந்து அது ரொம்ப பழைய விஷயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லவே முடியாதுல்ல. தொடர்ந்து வந்து இயற்கை இல்லைன்னா நம்ம இல்ல, அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க தானே. இயற்கை இல்லைன்னா நம்ம கிடையாது. அப்புறம் எப்படி அதை வந்து என்னால அப்படி வந்து ஒரு பழைய கட்டகத்துக்குள்ள அடைக்கிற மாதிரி என்னால வந்து அதை பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து இயற்கைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதத்துலதான் இருக்கு இல்லையா? அது நான் வந்து எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த உலகத்தினுடைய மானுட தத்துவமே அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, இயற்கையை நேசிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து மானுட நேசிப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்னா நடக்கும் பொழுதுதான் வந்து ஒரு சமூகத்துல வந்து பாலின சமத்துவம், சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத வந்து சமூகம் வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா நான் இருக்கேன். ஏன்னா முதல்ல வந்து
தாய் வழி சமூகத்துல வந்து நிலம் வந்து இங்க இயற்கைன்றதை நீங்க நிலமா கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இயற்கைன்றது ஒட்டுமொத்தமா நிலம் அப்படின்றது கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப தாய் வழி சமூகத்துல வந்து நிலம் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து உடைமையா இருந்தது. மொழி வந்து பெண்ணுக்கு உடைமையா இருந்தது. மொழியை வந்து தோற்றுவித்ததே வந்து பெண் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அது தாய்மொழி தானே. அதே மாதிரி நிலம் அப்படின்றது பெண்ணுக்கு உடைமையானதா இருந்தது. பின்னாடி வந்து இது வந்து பேட்ரியார்க்கியா மாறும்போது தந்தை வழி சமூகம் மாறும்போது நிலங்களும் மொழியும் வந்து பெண்கள் கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்ட ஒன்னாதான் நான் பாக்குறேன். அதனாலதான் வந்து பெரியார் சொன்னாரு நிலம் அற்றவர்கள் வந்து அதனாலதான் வந்து பெண் அடிமையா இருக்காங்க அப்படின்றது. அப்ப இப்ப இருக்கிற மொழி வந்து எனக்கான மொழி கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப கசடான மொழியா இருக்கு, அசுத்தமான மொழியா இருக்கு, பெண்களின் மீது அடிமைத்தனத்தை சுமத்துற வந்து ஒரு மொழியா இருக்கு. அப்போ எனக்கான விடுதலையை நான் வந்து எங்கிருந்து தேடுறேன் அப்படின்னா, எனக்கான நிலத்தை நான் அடையணும். ரெண்டாவது எனக்கான மொழியை வந்து நான் அடையணும். இது ரெண்டும் ரொம்ப தேவையா இருக்கு. அதனாலதான் வந்து பெரியார்ல இருந்து அம்பேத்கர்ல இருந்து எல்லாரும் வந்து பெண்கள் வந்து நிலம் உடையவர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அது ஒரு காரணம். அதே போலவே மொழியை வந்து நம்ம ஒரு மறு வாசிப்பு செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன். மறு மதிப்பீடு செய்யணும் அந்த மொழியை. அதனாலதான் வந்து இன்ஃபன்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அந்த கவிதையில பாலிய மொழி அப்படின்ற அந்த கவிதையில வந்து என்னுடைய மொழி வந்து முதல்ல நான் கண்டுபிடிச்சப்ப இருக்கக்கூடிய பாலிய மொழினா என்னுடைய பாலிய மொழி இல்ல, மொழியினுடைய பாலிய பருவம். அப்ப ஒரு மொழி தோணும் போது எவ்வளவு ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய மொழியா இருந்திருக்குல்ல, அது வந்து எனக்கு தேவைப்படுது. அந்த மொழியில தான் வந்து நான் எழுதுறேன். இப்ப இருக்கிற மொழி வந்து என்னுடைய மொழி அல்ல. அப்ப எனக்கான ஒரு மொழியை நான் கண்டறிய வேண்டும் அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற மொழியை வந்து நான் வந்து மறு மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். அப்ப அந்த மறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட மொழியில தான் வந்து என்னுடைய எழுத்துக்கள் இருக்கணும், நான் பேசணும், எனக்கான விடுதலையை வந்து நான் கண்டறியணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நிலமும் அதாவது இயற்கை அப்படின்றத நம்ம நிலம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நிலமும் மொழியும் என்னுடைய ரெண்டு கண்ணா இருக்கு. அப்ப நிலத்தையும் மொழியையும் மீட்டெடுக்கணும். அப்ப நிலத்தையும் மொழியையும் நம்ம அதை பற்றிய வரலாறுகளையும் ஒரு மீட்டெடுப்பு செய்கின்ற பொழுது மறு மதிப்பீடு செய்கின்ற அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரானதுதான், பெண் விடுதலைக்கு ஆதரவானதுதான். நம்ம அதை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குல்ல. அதை கொண்டு போயிட்டு இயற்கையை பேசுறது மூலமா நீங்க பழைய விஷயத்த பேசுறீங்கன்னா அப்ப இயற்கைக்கு மீறிய ஒண்ணு அப்படின்றது ஒண்ணு. இப்ப சாதி வந்து இயற்கையானது நீங்க சொல்வீங்களா? அது மனிதனால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது இல்ல. அப்ப வந்து அப்ப நீங்க சாதியை நேசிக்கிறது சாதியவாதியா இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா ஒன்னா நீங்க சொல்லலாம் பழைய கட்டகத்துல இருக்குன்னு. ஆனா இயற்கை வந்து அது மீறிய ஒன்றாதான் இருக்குல்ல. அப்போ இயற்கையை நேசிப்பது என்பது நிலத்தை நேசிப்பது, அந்த நிலத்தின் வாயிலாக கிடைத்த மொழியை நேசிப்பது, மக்களை நேசிப்பது, மானுடத்தை நேசிப்பது. இப்படிதான் நான் பாக்குறேன். Right. So Ravi's question, here, in essence, Sukirtharani's answer is this, that here, when she, when the kind of stereotyping that Dalit women are close to nature, she says that, that while, she understands, the kind of question, what you are saying, she doesn't agree with it fully because, in her reading, she says that we have to, redefine or, rework, our understanding of what we mean by nature, right? Not in the sense of, the nature culture divide, that we take for granted today, and, where, Dalit women are seen as, as closer to nature. When she says, nature, what she's, saying is that, a nature, which is, close to, the kind of questions, which she's asking. And for this, she says that nature can even be understood as land, where, she says that in a matriarchal society, perhaps, centuries back, where, land and language, she says was a woman's, right, where it was with women, both language and land. So in a patriarchal society, this transforms, and women do not have access to, either by land, property, right, economic rights, and also, at the same time, the kind of language, that was there. So language itself, undergoes change. So when she says that, that this closeness to nature, has to be recovered, what she means by that is that we have to reevaluate, we have to kind of reread, what, language means, and how do we recover, that, language, that, where, if you want, from, that belongs to, a matriarchal,
matriarchal society, or or an equanimous society. And because in patriarchal society, this turns the language itself turns violent. The language itself turns oppressive. So if we are then talking about women's freedom, there is a need to recover that language which she says we can see is it comes from a closeness to nature in this redefined idea of nature, right? It is from that we'll have to draw our language to talk about what women's freedom is, right? And and as I said, by freedom what she means is she said that in her earlier question, right? The right to deny, or the right to say yes to what she the woman feels, the individual person, right? The woman feels yes, or saying no. Okay. Shweta's question: if in your talk you try to locate yourself in the longer tradition of Tamil poetry, however, if you were to locate across the landscape of contemporary women writing in Tamil Nadu, Salma, Kandasamy, and Revati, how do you see yourself? Sugi, அந்த அடுத்த கேள்வி, நீங்க இப்ப தமிழுடைய ஒரு நெடிய பாரம்பரியம் இருக்கு, தமிழ் இலக்கியத்துக்கு, தமிழ் கவிதைக்கு நெடிய பாரம்பரியம் இருக்கு. அதுல நீங்க எங்க வர்றீங்க, உங்களோட இடம் என்ன, அது எப்படி உங்களோட ஒரு பகுதியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. தற்காலத்தில் இன்னைக்கு எழுதக்கூடிய மற்ற பெண் எழுத்தாளர்கள், மீனா கந்தசாமி, சல்மா, ரேவதி, குட்டிரேவதி சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு, ரேவதி, இவங்கள மாதிரி இது போன்ற மற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு இடையில நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, உங்களையே நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இல்ல, தமிழ்ல நிறைய பெண்கள் எழுத வந்திருக்காங்க. எழுத வந்திருக்கிறதே மிகப்பெரிய விஷயம் தானே, இல்லையா? பெண்களுக்கான சுதந்திர வெளி அப்படின்றது இல்ல, பெண்களுக்கான நேரம்ன்றது இல்ல. எல்லாமே சமைக்கிறது, துணி துவைக்கிறது, குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயத்துலதான் பெண்களுடைய நேரம் போயிடுது. ஏன்னா இதுவுமே ஒரு சுரண்டல் தான், ஆண்களினுடைய ஒரு சுரண்டல் தான். ஏன்னா பணி பகிர்வுன்றதே கிடையவே கிடையாது, பாலின சமத்துவம்ன்றது குடும்பத்துல கிடையவே கிடையாது. அதற்கு காரணம் அதன் மீது செயல்படுகின்ற இன்ஸ்டிடியூஷன், மதம், மொழி, குடும்பம், ஆண் அப்படின்ற நிறுவனம் அதுக்கு காரணமா இருக்கு. பணி பகிர்வு, பாலின சமத்துவம் இல்ல. அதனால பெண்களுக்கு எழுதுறதுக்கு நேரமே இல்ல. அப்போ இப்ப எழுத வரக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் இதையெல்லாம் மீறிதான் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய நிறைய பெண் எழுத்தாளர்கள் இப்ப எழுதிட்டு இருக்காங்க. நிச்சயமா அது வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த எழுத்துக்கள் அரசியலா இருக்கா, இல்ல அரசியல் அற்று இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் வேற விஷயம். அப்ப எழுதுறதே ஒரு கூட்டு செயல்பாடாதான் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா தான் பாக்குறேன். ரெண்டாவது, தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பொலிட்டிக்கலா எழுதிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல இப்ப குட்டிரேவதி, சல்மா, மீனா கந்தசாமியை பத்தி நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கிறது போல அவங்களுமே இந்த 2000ல பாத்தீங்கன்னா பாடி பாலிடிக்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ், ஃபெமினிசம் அப்படின்றத ஒரு ட்ரெண்டாவே எடுத்துட்டு போனோம். சல்மா, குட்டிரேவதி, சுகிதராணி போன்றவர்கள் ஒரு ட்ரெண்டாவே அதை எடுத்துட்டு போனோம். அப்ப தமிழ்நாட்டுல மிகப்பெரிய எதிர்ப்பெல்லாம் இருந்தது. ஆனா இப்ப அதை ஏத்துக்கிறாங்க. ஃபெமினிசம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு, தலித் ஃபெமினிசம்ன்ற ஒரு கோட்பாடை இப்ப தமிழ்நாட்டுல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவங்களா இப்ப இருக்காங்கல்ல. அப்ப இந்த பயணம் இருக்குல்ல, 2000ல இருந்து 15 வரைக்கும் ஆனா ஒரு 15 ஆண்டு காலத்துல பெண்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பெண்களுக்கான எழுதுனா கூட ரொம்ப தீவிரமா எழுதுனது இந்த 2000க்கு பிறகுதான். அதுல குறிப்பிட்ட இந்த எழுத்தாளர்களுடைய பங்கெல்லாம் மறுக்கவே முடியாது, மறக்கவும் முடியாது, மிகப்பெரிய அளவுல எழுதிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இதுல கூடுதலா மீனா கந்தசாமியும் நானும் தலித் இஷ்யூவும் சேர்த்து நம்ம எழுதுறோம். ஏன் குறிப்பா பர்டிகுலரா தலித் விஷயங்களை நம்மளால கூடுதலா எழுத முடியும். நான் ஒரு தலித் பெண்ணாவும் இந்த சமூகம் என்ன பார்க்குது இல்ல. ஒரு கவிதையில கூட நான் எழுதியிருப்பேன், வீட்டுக்குள்ளார நான் சாதி அற்றவளா என்ன நான் உணர்றேன். ஆனா தெருவுல நுழைஞ்ச உடனே, என்னுடைய வீட்டுல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து தெருவுல நுழைஞ்ச உடனே சாதி என்னுடைய முதுகு மேல ஏறிக்கொள்கிறது அப்படின்னு நான் ஒரு கவிதையில எழுதியிருப்பேன். அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்குல்ல. அப்ப நான் வேலை செய்யற இடம், பயணிக்கிற இடம் எல்லாமே
எப்படி சாதின்றது எல்லா இடத்துலயும் செயல்படுது இல்ல, சுடுகாட்டுல வரைக்குமே செயல்படுது. உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுல அந்த அளவுக்கு சாதி அப்படின்றது இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல தவிர மத்த இடத்துலயும் எப்படி இருக்குன்றது தெரியும்ல. அப்போ என்னை சாதியற்றவளாக நான் வீட்டுல உணர்ற மாதிரி சமூகத்திலயும் உணர வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குல்ல. அதை நோக்கிதான் என்னுடைய எழுத்துக்கள் இருக்கு. நிறைய பெண்கள் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாவும் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அரசியலான எழுத்துக்கள் ரொம்ப நம்பிக்கை தரக்கூடிய இருக்கு. Here is the short answer which Sukirtharani has said. The first thing that we have to appreciate is that many women have come forward, and there's a burgeoning numbers, if you want, of women writing in Tamil. And this is important because given the kind of institutional oppression that is there, that women are lost in household chores, and of course there is absolutely no labor sharing when it comes to household chores, whether it is cooking, raising children, whatever it is, right? There isn't. So the thing is for women to find time to kind of pursue this, and the women to find time to voice their feelings, the voice what they want to, is itself something that we have to take seriously, and this has to be appreciated. The other writings, I mean, that is people whom you have mentioned here, one might agree with some of their politics. Of course, these three are very important writers in the Tamil literary scene, and especially after 2000, people like Salma, people like Sukirtharani, people like Revati, Malathi Maitri, there are a few others who have been writing on women's issues, who have been writing on women's freedom, and especially the politics of the body, right? And that the violence that is unleashed on women's bodies has been a subject of of their writings. And there are two, Meena Kandasamy and Sukirtharani especially also have this additional dimension of writing as as Dalit women. And here there's something important. She says, inside my house I don't feel I don't experience, or caste is not in front of me, or caste is not in my mind. But the moment one step outside my house, the moment I step out, caste is immediately heaped on me. While traveling, in my place of work, wherever I go, caste is something that attaches itself to me. And therefore, this is something, how can I not write about this? How can I not rail against this? So this becomes important, and this is where I place myself. And there are others, of course, and the politics of women's writings, while in the 2000, when people like Sukirtharani began to write, this was seen as the Tamil literary world, and we can say Tamil society was shocked by the language. It's a new kind of very fresh language that has brought to Tamil literary scene. And 20 years later, it is accepted that this is a valid voice in our literary firmament, right? This is something that we have Tamil literary society and Tamil society at large, we can say sees this as a valid, accepted voice which should be taken seriously. Thank you, sir. Because you're running short of time, we'll consider this as the last question, which you've answered. So I'll pass the mic over to Iram, the president of Literary Society of Miranda House, for the note of thanks. Yeah, before that, can I just say something, just 1 minute, guys? Do you mind? Sure, sir. Yeah, I just, I want to thank you all, for organizing this, and, thank you all for, putting this together, and especially, Iram, Shayasi, and most importantly, Sukirtharani, for and for roping me in. So if there are any shortcomings, if there are, anything that was not clear, it is not because of the poet guys, right? It's because of me,
right? It is my inability to, in the kind of space and time that, we are working with, it's my inability to render it in English, that if at all there is a lack, it is me. Okay. So let me make that, very clear, because Sugi was, was very articulate, very clear, in what, she had to say. Okay. Thank ரவி you. அந்த கைமாறு போயம் வாசிக்குவான்னு கேட்டுருங்க முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கைமாறு மட்டும் நான் வாசிச்சிடுறேன். She just wants to read, one poem, before, we close, right? And after that, we can close. Suki, ஆங்கிலத்துல இருக்கா உங்ககிட்ட? டைம் இருக்கான்னு கேளுங்க. கைமாறு ரிமூவ் பண்ண அந்த poetry. இல்ல நீங்க படிங்க. Guys, do we have time for her to read one last poem? Yes, sir, sure. Yes. Suki, உங்ககிட்ட ஆங்கிலத்துல அந்த poem இருக்கா? இருக்கு. அது எனக்கு கொஞ்சம் நீங்க அனுப்புனீங்களா இல்ல நீங்களே ரெண்டுலயும் படிச்சிடுறீங்களா? இல்ல நீங்க கைமாறு வந்து அவங்கள யாருன்னா படிக்க சொல்றீங்களா? சரி. Can one of you read the poem is available in English too. I presume that you guys have access to it. இருக்கு அவங்க கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரவி. சரிங்க. என்ன ஆங்கிலத்துல என்ன தலைப்பு என்னங்க சுகி? Depth. Okay. Right. So do you have access to that, guys? Any of you? அவங்க கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு. Yes, sir, we do have access to it. Sonal, could you present the screen and read it out loud? Yeah, sure. I mean, if somebody just give me 1 second. அந்த poem இருக்கான்னு கேளுங்க. இருக்கு சுகி. நீங்க படிங்க. நீங்க தமிழ்ல படிங்க. Okay. The poem is titled Debt. Okay. கைமாறு தோளினால் அடி தைக்கப்பட்ட. 1 second. Someone else can present because I can't minimize my screen when I'm recording. Okay. Anybody can. You guys can read it yourself. There's no need for me to read. One of you can read it. படிங்க சுகி. சுகி, go ahead. கைமாறு தோளினால் அடி தைக்கப்பட்ட கூடையுடன் அவள் கிளம்புகிறாள். முனை மழுங்கிய இரும்பு தகடும் சேகரிக்கப்பட்ட சாம்பலும் அவள் கைகளில் கனக்கின்றன. மனித நெரிசலில் திணறும் வீடொன்றின் பின்புறம் வந்து நிற்கிறாள். பார்வையில் படுகிறது ஆணியில் ஆடும் சதுர தகடு. ஒற்றை கையால் அதை உயர்த்தியபடி சாம்பலை அள்ளி உள்ளே வீசுகிறாள். பின் துளையின் முரட்டு பக்கங்களில் முழங்கை சிராய்க்க இடவலமாய் கூட்டி கூடையில் சரிக்கிறாள். நிரம்பிய கூடை தலையில் கனக்க நெற்றியில் வழியும் மஞ்சள் நீரை புறங்கையால் வழித்தபடி வெகு இயல்பாய் கடந்து போகிறாள். அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒரு வேளை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது. தேங்க்யூ. Okay, here is the poem. Okay, I'll read it, guys. Suhana, thank you for posting this. Debt, a piece of hide sewn into the base of the basket. She sets out. The blunt-edged scrap iron sheet is heavy in her arms. Behind the house that is fit to split with too many people in it, she goes, stops there, her eyes falling on a square iron sheet swinging from a nail. Raising it with one hand, she throws a handful of ashes inside, and then, scraping her forearm on the hole's jagged edge, she sweeps and scoops from left to right, tilting it into the basket. And when it's full and heavy on her head, with the back of her hand, she wipes away yellow water streaming down her brow, and then with easy grace, she goes her way in what can I do for her is not to defecate once. Thank you so much, sir, for reading that out loud. And on behalf of, I'm audible, right? I apologize if there's any static in the background. Sure. On behalf of the on behalf of the English Literary Society Miranda House, we would like to extend our gratitude, first of all, to Sukirtharani for sharing your lovely poems with us
and for taking the time out to answer all of our questions. And we are truly honored, ma'am, to have you here with us today. And we are also immensely thankful to Dr. Ravi Sriramachandran for agreeing to be a part of this endeavor and on such short notice. So thank you for that. And this event would not have been possible without you. We would also like to take a moment to thank our professor, Dr. Shamila Purkayasta, for helping us organize this event. And lastly, but most importantly, I would like to thank our audience and all of our professors who joined us today and stayed till the very end. Thank you so much for making this event a truly engaging one and an insightful one. And I would also like to extend my gratitude to the council for working tirelessly the last couple of days. So thank you to everyone who joined us. And with this, we have come to the end of this session, and we apologize if we wouldn't be if we weren't able to take your questions. We truly apologize for that. We ran out of time. So with that, we have come to an end, and thank you to everyone who joined us today. Thanks once again to Sukirtharani and to Dr. Ravi Sriramachandran. And with that, we take your leave, and yeah, have a great night ahead. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.